hawajaweza kuchukua stakabadhi hiyo muhimu baada ya kuandikisha, jambo ambalo linafanya stakabadhi hizi kuwa nyingi kwa vituo. Alisema hali hii inawagharimu kutumia machifu ili kuwasaidia kusambaza kadi hizi kwa wamiliki katika mamlaka husika kwa lengo la kupunguza idadi ya kadi hizo. Ziara yetu Nakuru ni kutembelea Huduma Center, kuhakikisha ile mikakati imewekwa na Wizara ya Afya inazingatiwa katika center zetu. Na tumefurahi, tumeona mambo imekuwa mzuri na kila desk ya hizi huduma za serikali inaendelea vizuri. Today we have 6,000 IDs, some from last year, early last year. And people came in very quickly, we want our IDs. They registered and then they have disappeared. Today our registration is always at 60-40. You have 60 people registering for ID, but only about 40 collecting. So we want to close that discrepancy. And I am very, very happy because the PS for Interior has already issued communication to all the GAO officers. GAO officers means the national government under the county commissioner and the regional commissioner and the chiefs to help with the distribution of these IDs. Because everybody belongs to a chief. And the chief is the first point of contact. And they can know, especially during Mbakumi, we know who everybody is. We could actually take these IDs, if we had the means, to people's houses. Because we know, now government knows where everybody is, according to the system that we have. But we are appealing to wananchi, please. Because you came to this center and registered, your ID is ready, come back and collect your ID so that you can be able to access. Na polisi wamemtia nguvuni jambazi sugu ambaye amekuwa akiwahangaisha wakazi wa mtaa wa Maraba viungani mwa mji wa Kakamega akisubiri kuwasilishwa mahakamani hapo kesho. Wenyeji wanaeleza kuwa jamaa huyu amekuwa akiwakosesha usingizi, huku mzee wa mtaa akilaumiwa pakubwa kumpa hifadhi na hata kumkinga na mkono mrefu wa sheria pindi hatua zitakapochukuliwa. Mike alinipiga hii mwili yangu nikiweka toa nguo mbele yenu hapa. Hamwezi furahia. Anakutoa nguo zote, anakupiga na anakuingiza chupa. Na nikaambiwa nikienda police station, watoto wangu wote watarepiwa na watauliwa. Na mama mwenyewe mwenye anajiita Liguru alisema nipambane na hali yangu. Na tukaamua sisi kama mayouth tunatafuta Mike tupige tuue. Na hatutawaficha serikali, Mike atatoka, kesi zote watu hutoka. Sisi tunataka tunaunda base hapo chini, tunataka tumkorogee sanduku yake hapo. Sasa nauliza serikali, ama nauliza chief, ama nauliza OCS, ama nauliza magistrate. Ni ushahidi gani mwingine mnataka hao wananchi wajigarimu watoe ili kwamba huyu mtu akiweza kufungwa maisha? Akipatikana mbele yetu kama sio pilipili ni mau. Na katika masuala ya elimu sasa ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha anasema huenda shule zikafunguliwa kabla ya mwezi Januari mwaka ujao. Hii ikiwa ni katika misururu ya misimamo yake kuhusu hatima ya ufunguzi wa shule, swala ambalo limeonekana kuwachanganya wazazi na wanafunzi nchini. Mwanahabari wetu Nano Cloren na taarifa hiyo kwa kina. Akizungumza katika kaunti ya Migori akikagua utayari wa taasisi za mafunzo ya juu, waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema kuwa visa vya virusi vya korona nchini vinaonekana kudhibitiwa na hivyo basi shule hazitakuwa na budi ila kufungua milango yake kabla ya mwezi wa Januari mwakani, kinyume na mipango iliyokuwepo hapo mbeleni. Because we are aware the virus is starting to look like it is going to stabilize. That is good news. And so we continue to be sure that our children remain safe whenever they return. We had said, even for these colleges that were meant to open in September, that they open in January, that should the situation change, we shall be ready and willing to look at the scenario once again.
Hatua hii ikionekana kuwachanganya wazazi na wanafunzi hata zaidi. Awali serikali ilikuwa imesema huenda shule zikafunguliwa mwezi Septemba kabla ya kubadilisha msimamo huo hadi mwaka ujao. Hapo jana Waziri Magoha alidokeza kuwa wanafunzi kutoka taasisi za mafunzo ya juu hawatarejea masomoni hivi karibuni, hatua iliyozua shaka kwa wengi na kuwaweka katika njia panda. Hata hivyo, Wizara ya Afya inasema kuwa majadiliano juu ya ufunguzi wa shule yanahitaji ushauriano mwafaka na itifaki zinazofaa kutolewa. There is discussion around opening of schools, as you know very well. And that is an area that requires wide consultation and discussion, because education is a different sector. There are many sectors that will need to meet and discuss this. Protocols have also to be developed if indeed that is to happen. And I can tell you that these discussions are ongoing. Hopefully we will be getting some direction or decision on what is going to be done, not only in the area of schools, but some of the other containment measures that are in place. Kwa sasa Wakenya wanasubiri hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta siku ya Alhamisi iwapo ataamuru kufunguliwa kwa shule nchini. Nanok Lauren, TV47. Na mtazamaji, iwapo suluhu haitapatikana kutoka kwa kamati ya maseneta 12 wanaotafuta mwafaka wa ugavi tata wa fedha za kaunti, basi huenda Wizara ya Fedha ikaomba bunge la kitaifa kuruhusu wizara hiyo kuzipa kaunti shilingi bilioni 185. Joash Onsare na maelezo zaidi. Swala la ugavi wa mapato ya kaunti linaendelea kuchochea hisia mseto kutoka kwa viongozi, huku waziri wa fedha Ukuru Yatani akidokeza kuwa iwapo mzozo wa fedha za kaunti utaendelea kushuhudiwa katika bunge la seneti na kukosa mwafaka juma hili, basi wizara ya fedha haitakuwa na namna ila kuuliza bunge la kitaifa kuruhusu wizara ya fedha kuzipa kaunti shilingi bilioni 158 ambazo ni nusu ya mgao wa shilingi bilioni 316.5. Spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi akizungumza na wanahabari Jumanne katika kongamano la 3 la uongozi wa bunge la kitaifa amedokeza kuwa jukumu la kuamua kuhusu ugavi huo liko katika mikono ya maseneta na hivyo waruhusiwe kutatua. Wait for it to come to your house. For the time being, I think you are just being nomads there, because you will have an opportunity to deal with it yourself in the National Assembly. So don't bother going to help anybody there. In fact, they don't even need your help at all. They are up to the task. Awali, mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa alisema kuwa bunge la seneti limefeli kufuata katiba katika kutafuta suluhu la mzozo wa ugavi wa shilingi bilioni 316.5. Kamati ya maseneta 12 iliyobuniwa kutafuta mwafaka huo ingali inaendelea na vikao vya faraga na huenda wakatoa mwelekeo hivi karibuni. Seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen katika ukurasa wake wa Twitter amesema imechukua muda mrefu, lakini hivi karibuni mjadala wa ugavi huu utakamilika. Naye Seneta Susan Kihika ambaye ni miongoni mwa kamati hiyo katika ukurasa wake wa Facebook amesema bado tunajaribu kutanzua idadi ya mfumo wa 3 wa ugavi wa fedha. Mimi kama mwenye matumaini naamini hivi karibuni tutapata mwelekeo. Joash Onsare, TV47. Na spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi anasema kuwa bunge hilo litafanya kila jitihada kuhakikisha pesa zilizotengwa kupambana na kusambaa kwa virusi vya korona zinawajibikiwa kikamilifu. Akizungumza katika kongamano la 3 la uongozi, Muturi anasema wabunge wana kila haki ya kuuliza maswali kuhusu matumizi ya pesa hizo. Elizabeth Mutuko na taarifa hiyo.
Akizungumza wakati wa kongamano la 3 la uongozi wa bunge la kitaifa, Spika Justin Muturi anasema serikali kote ulimwenguni hutumia visivyo pesa ambazo hutengewa mikasa na majanga kama COVID-19, na kusema kuwa ni jukumu la bunge kuhakikisha kuwa afisa aliyepewa jukumu la kutumia pesa hizo anawajibika. Our committees are still working, and therefore you have seen even cabinet secretaries and other leaders of other bodies being invited to appear before committees. I'm avoiding the word summoned because it doesn't get to that. But they are invited to go to your committees, and just this week, I am very sure, if you check, you will find that the Public Investments Committee, while considering the audit of some of those organizations, will be dealing with them. And if there are issues that may arise, which could be of current nature, will be dealt with at the committee level. Muturi hata hivyo ametaka idara za uchunguzi kutolimbikizia tu bunge lawama, bali kuhakikisha wanaanzisha uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli kuhusu madai ya matumizi mabaya ya fedha za janga la corona. Yeah? It's only requests and orders for either special audit or full audit, whatever. But ordinarily, those institutions do not require authority of Parliament because the laws that anchor them, indeed, the Auditor General's role is already in the Constitution. The EACC, they have enabling legislation. They don't require authority of Parliament. They can do it on their own motion. Yes. Kiongozi wa wengi katika bunge hilo Amos Kimunya na yeye akitoa changamoto kwa idara za upelelezi kama DCI na EACC kuanza uchunguzi ili kuwezesha bunge kuangazia lengo lake kuu la kubuni sheria. The ideal report of any inquiry or oversight initiative should include what legislative amendments are required to cure the problem that has been identified or prevent its recurrence in the future. Kiongozi wa wachache na pia mwenyekiti wa chama cha ODM John Badi hata hivyo ameahidi kuwa chama cha ODM hakitakuwa kikimtetea yeyote ambaye atahusika katika masuala haya ya ufisadi. We didn't come out to defend Okoth Obado, the governor from Migori. We didn't come out to defend Ojamong. And ODM is not going to defend anyone. If after investigation and it is discovered that some of our members or any Kenyan is involved in the issues of KEMSA, and I want to be very candid there. If there are some Kenyans who decided to make themselves rich out of this, they are on their own. Hayo yanajiri huku kamati ya bunge la kitaifa kuhusu wasibu ikiamuru afisi ya mkurugenzi mkuu wa serikali kufanya uchunguzi wa kina kuhusu matumizi ya pesa hizo. Mwenyekiti wa kamati hiyo Opio Wandai anasema afisi hiyo ina siku 60 kuchunguza na kuwasilisha ripoti kamili ya matumizi hayo bungeni. Kuhusiana na matumizi mabaya ya fedha za corona zikiendelea kuibuka kila uchao, sasa macho yote yameelekezwa katika idara husika kufanya uchunguzi ili kuona kwamba wahusika wanachukuliwa hatua. Elizabeth Matuko, TV47 Nairobi. Mtazamaji, tukiachana na sakata ya KEMSA ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kutoa hotuba yake kwa taifa siku yoyote kuanzia leo. Na maswali ya iwapo atalegeza kanuni za kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona ni jambo linalowazingua wengi, huku idadi ya maambukizi ya virusi hivyo ikionekana kupungua kila kukicha. Zainab Mohamed na maelezo zaidi. Huku Wakenya wakisubiria hotuba ya rais kwa taifa siku 2 zijazo, hali ni tofauti pakubwa na hapo awali. Rais akiwahakikishia Wakenya iwapo kutashuhudiwa na upungufu wa visa katika siku 30, masharti ya kudhibiti maambukizi yatalegezwa. Wakenya sasa wakionekana kuwa na matumaini kutokana na upungufu wa maambukizi ya COVID-19 unaoendelea kushuhudiwa. Katika wiki 2 zilizopita, idadi ya maambukizi katika muda wa saa 24 imepungua pakubwa kutoka idadi ya juu mno ya maambukizi ya watu wapatao 679 mnamo tarehe 12 mwezi huu hadi visa 271 mnamo tarehe 18 kufikia idadi ya visa 246 hii leo.
Na licha ya Wizara ya Afya kusema kuwa ni mapema mno kuanza kusherehekea, wizara hiyo inaonekana kuwa na matumaini pia, huku ikisema kuwa hotuba ya rais itaweza kujuza nchi mwelekeo utakaochukua kuhusiana na janga la COVID-19. Hopefully we will be getting some direction or decision on what is going to be done, not only in the area of schools, but some of the other containment measures that are in place. Remember that we are now approaching almost the 1-month extension of the curfew, so we expect that the head of state should be making a statement that will address some of these issues very shortly. Watu wapatao 160 wamepata nafuu chini ya saa 24 zilizopita, huku wengine 5 wakifariki kutokana na makali ya virusi vya corona. Zainab Mohamed, TV47. Na mtazamaji, kulikuwa na kizaazaa wakati wa mazishi ya anayefahamika kuwa kiongozi wa kundi la Mungiki eneo la mkoa wa Kati, Samuel Mwangi Njoki. Hii ni baada ya maafisa wa polisi kuwafurusha waombolezaji. Maziko ya Samuel Mwangi Njoki ambaye alikufa siku ya Jumapili yalichukua muda wa dakika chache. Viti vilivyopangwa vizuri hazikuwa na mtu wa kuvikalia katika maziko haya. Wenyeji wa Maragwa wakilazimishwa kutazama kwa umbali kwa kuwa maafisa wa polisi walikuwa wamekita kambi nyumbani kwao Samuel Mwangi, anayeaminika kuwa kiongozi wa Mungiki katika eneo la Kati. Viingilio vya mji wa Maragwa pia vilizuiliwa na polisi wa kuzuia ghasia, wakiweka vizuizi barabarani na kuweka malori ya polisi barabarani kulinda usalama. Maafisa kutoka vitengo mbalimbali walipiga kambi eneo hilo baada ya madai kwamba kiongozi mmoja wa kundi hilo la Mungiki atatembelea eneo hilo kutoa rambirambi zake kwa familia ya mwenda zake. Marehemu Samuel Mwangi Njoki alikuwa mfanyabiashara katika mji wa Maragwa. Alikuwa anazikwa, ni rafiki yetu wa hapa. Mimi ametulea tukiwa kama watoto yake. Kwanza mimi nilikuwa ananiita mama juu mimi nilikuwa naitwa kama msichana yake na nilikuwa ninamheshimu sana. Sasa kitu yenye imenistua ni masisi. Sikuwa nimetarajia hivi, nimeona leo. Na hatumjui hivyo. Masisi hata hakutolewa kwa gari. Amechukuliwa akawekwa kwa nini? Si watu wawe wanapea mtu the last respect nini? Kuliko tena mtu akisema mambo ya mtu anafuatilia, anamjua vizuri. Wengine hiyo watu waduthi wakikuja majisi hata kuvuguswa kama ubwa. Mazishi tukaambiwa ati mazishi ni watu 15, tukashindwa mazishi. Si mtu amegonjeka COVID, si mtu amefanya nini, lakini hiyo kitu ya leo ilisemekana Mwangi alikuwa Mungeke. Na sisi kama watu wa Maragwa tunataka kujua wao walikuwa wanasema ni wa Mungeke ni akina nani. Mwangi alikuwa, tunataka kujua Mwangi alikuwa kikundi gani. Mwangi alikuwa chairman wa wapi. Na sisi swali yetu tunataka heshima, na siku nyingine tukipatikana na watu kama hao tupatiwe heshima yetu, tupumzisha watu. Na shughuli za matibabu zinaendelea kutatizika jijini Nairobi kwa siku ya 5 mfululizo kutokana na mgomo wa madaktari. Ni swala ambalo limesababisha wagonjwa kutaabika kupata matibabu jijini, wengi wakilazimika kutafuta njia mbadala ya kuhudumiwa. Eli Logova anatuarifu. Mgomo wa madaktari kaunti ya Nairobi ukiingia siku ya 5 hii leo, ni wazi kwamba shughuli za matibabu zimetatizika jijini, wagonjwa wakilazimika kutafuta matibabu kutoka vituo mbadala vya kiafya. Bango hili katika hospitali ya Pumwani likiashiria hali halisi ya mgomo huu. Tangu kuanza kwa mgomo wa madaktari siku 5 zilizopita, hospitali ya Pumwani pamoja na ile ya Mama Lucy mtaani Kayole haziruhusu wagonjwa wanaotafuta huduma za matibabu kulazwa, kwani hawataweza kuhudumiwa. Wagonjwa wanaoruhusiwa kuhudumiwa wakiwa ni wale ambao walilazwa kabla ya mgomo huo kutangazwa. Baadhi ya hospitali hizi haziwaruhusu watu kuwaona jamaa zao waliolazwa. Makali ya mgomo wa madaktari Nairobi yakiwalazimu baadhi ya wagonjwa kutafuta huduma za matibabu kutoka hospitali na vituo vya matibabu ya kibinafsi, wengi wao wakionekana kuhangaika kutokana na uhali wa huduma zinazotolewa. Haya yanajiri huku shirika la madaktari tawi la Nairobi
likisisitiza mgomo wao utaendelea hadi pale ambapo matakwa yao yatashughulikiwa. Haya yanajiri siku moja tu baada yao kuwa na mkutano na usimamizi wa huduma za jiji la Nairobi NMS ambapo mwafaka haukupatikana. It's unfortunate that if that is not sorted out today, we shall be escalating the strike from tomorrow. We might possibly hit the streets. Hii ni mpaka mwisho. It's the 4 of many. Shughuli za matibabu zikisalia kutatizika jijini Nairobi kwa siku ya 5 leo. Swali ni je, matakwa ya madaktari hawa yatashughulikiwa kikamilifu ama hali itazidi kuwa mbaya zaidi? Eli Logova, TV47. Moja kwa moja kutoka jijini Nairobi tuelekee Mombasa ambapo kulikuwa na maandamano jijini humo yakihusisha makundi ya kutetea haki za kibinadamu kulalamikia ufisadi katika shirika la uuzaji wa dawa nchini KEMSA. Watu 3 walikamatwa wakati wa maandamano hayo. Waandamanaji hao wanataka wahusika kukamatwa huku polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya. Kwa hivyo polisi wametudisperse na hatutaenda popote. Watuue wao, kazi yao ni washike wale waizi. Sisi wakereketwa wakereketwa power. Na viongozi wa kidini wamesutwa kwa kile kinachodaiwa kuwa ni mafunzo yanayochochea ongezeko la ukeketaji wa wasichana. Wakiongozwa na Sheikh Lithome ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya kupambana na ukeketaji, viongozi wa kidini wameombwa kutumia jukwaa la dini kupambana na ukeketaji, kwani imebainika kuwa vigezo vya kidini vinatumika katika ongezeko la ukeketaji nchini. We need to use religion to complement the legal and administrative measures. Reason, you tell a Muslim who is practicing FGM, this is illegal, they will tell you the laws, the man-made laws are inferior to the God-sent divine laws. A medical doctor comes in and says there are some medical harms that associated to FGM. They say if God wills, my daughter will not suffer. So everything goes back to God. And we realized we have to bring in religion and religious leaders. For me, I call them the gatekeepers of the community. Na mtazamaji, sina budi ila kutamatisha taarifa za Matukio Mtambuko. Kumbuka unapokea taarifa hizi moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari. Nimekuwa wako Andrina Kilemi. Mwendo wa saa 6 tukutane papa hapa kwa taarifa zaidi. Kwa heri kwa sasa.